Ei, gente, tudo bem? Let's learn how you tell time in Portuguese, okay? So, here it is. The question that you are going to ask is always going to be que horas são? Que horas são? Que horas são? So it's always that question, okay? So what time is it? Que horas são? Notice the pronunciation, okay? Que horas são? Okay, so look at the times here. É uma hora. Notice that hora is a feminine word, okay? É uma palavra feminina. Então, uma, okay? Because the number one has a masculine and a feminine form. And so does number two. Number one and number two have a feminine and a masculine form. Uma e dois, duas, okay? So in this case, it's 1 p.m. or 1 a.m. You're going to say é uma hora. Notice that the verb is in the singular because it's just 1 hour, so it's singular, okay? Então, é uma hora. Que horas são? And then you want to say it is noon. So the word for noon in Portuguese is half a day. Remember that day is a masculine word. Remember what I told you? Pegadinha, right? It's a curveball. So meio-dia. That's why meio is in the masculine because it agrees with dia, okay? So it's half a day. É meio-dia. Now, if you're saying that it's midnight, then notice how interesting. Noite is a feminine word. So you have to say meia-noite. So it's half a night, okay? É meia-noite. Notice that the verb is in the singular. É meia-noite. Oops. Meu Deus. My God. Meu Deus. Que horas são? É 1h15. Okay? So it's 1:15. É 1h15. If you ask me, if you wanted to give the complete answer, you would say it is 1h15 minutos, okay? But you just leave the hora and minutes when the time is not a full hour, okay? So just leave it. É 1h15. Que horas são? É meio-dia e 6, okay? So it's noon and 6 minutes. É meio-dia e 6. Notice the pronunciation. É meio-dia e 6 minutos. Que horas são? Okay, now 9, it's plural. So the verb now is going to be in the plural. São, okay? Que horas são? São 9 e 10. So it's 9, 10. So you have the minutes here, okay? So I know that many of you don't even look at this kind of clock anymore. So it's 9, 10, ok? Então, são 9 e 10. Notice the pronunciation of the E here, ok? Que horas são? So, it's 8 o'clock on the dot. So, when you want to say on the dot, you're going to say em ponto. São 8 horas em ponto. Que horas são? Now you have, it's 15 to 1, okay? So, how are you going to say 15 to? The preposition is going to be para. Então, são 15 para 1. Que horas são? São 2h25, ok? So, notice that horas is feminine, so you have to say duas. São 2h25. Que horas são? São 4h29. Que horas são? São 15 para 7. So, 15 minutes to 7. São 15 para as 7. Que horas são? São 20 para as 8. São 20 para as 5. When you are practicing the time, please just write it out, okay? Write the time so you can practice. Que horas são? So let's see this first clock here. Que horas são? São 11h30. Notice that meia is in the feminine because you're saying it's 11 and plus half an hour, okay? So remember that hour, hora is feminine, so that's why you say meia. São 11h30. Now look at this, let's see this one here. Que horas são? São 9, so this one here. São 9h30. Que horas são? Now this one here, it's uma is feminine, is singular, so you're going to use the verb in the singular. É 1h30.
Que horas são? São 2:30. Feminine, ok? The numbers 1 and 2 have feminine forms. Então, são 2:30. Que horas são? São 10:30. Notice that instead of meia, you can use the number 30. You can say são 11:30, é 1:30, são 10:30, são 9:30, são 2:30. Okay? So both are correct. You pick whatever you want. So, in Portuguese, either we use the military time, okay? So, whenever you're traveling by plane, you're always going to see, por exemplo, duas. If you say 2 horas, it's 2 in the morning. Now, if you want to mean that's 2 p.m., you're going to say são 14 horas, okay? So, if you don't want to use military time, you have to say what time of the day you're talking about, okay? Então, de manhã, so in the morning, de tarde, at night, de noite, de tarde in the afternoon, de noite at night, and from 12 a.m. until 6 a.m., this is like the early hours of the morning, so we say de madrugada, okay? São 2 da manhã. So if you say, for example, you arrive home at 2 in the morning, you're going to say, eu cheguei às 2 da manhã, ok? Que horas são? Especifique. So please specify. Da manhã, da tarde, da noite, da madrugada. So you can just pick any time you want, ok? Então, que horas são? São 12 horas. So I can say it's 12 o'clock, or I can say it is, if it's midnight, you can say é meia-noite. Or if it's noon, you can say é meio-dia, ok? So you pick it. You pick whatever you want. São 2:25 da manhã. Ou são 2:25 da tarde. Que horas são? É 1:40. Please remember that 1 is singular, so the verb has to be in the singular. É 1:40 da manhã ou é 1:40 da tarde. Or you can also say it is 20 to 2, right? Então são 20. 20 is plural, so you would use the verb in the plural. São 20 para as 2 da tarde ou da manhã. Que horas são? São 7:15. Que horas são? São 11:45. Or you can say it's 15 to 12. São 15 para as 12. Ou 15 para o meio-dia. If you want to say 15 to noon or 15 to midnight, são 15 para a meia-noite. Que horas são? São 6:30. Or you can say são 6:30. Que horas são? É 1:15. Remember that meia-noite, meio-dia e 1, the verb is going to be in the singular. É 1:15. Que horas são? São 3:50. Or you can say it's 15 to 4. São 15 para as 4. Que horas são? São 8:20. Que horas são? São 10:05 da manhã ou da tarde, ou da noite ou da manhã. Que horas são? É 1:25. Que horas são? São 10:10 da manhã ou são 10:10 da noite. Ok? Now, atenção. So, que horas são means what time is it? Now, when you want to ask what time is the movie, what time is your class, then the question is different. What is the question now? You are going to ask at what time, ok? A que horas é a aula de português? A aula de português é às 10:10 da manhã. Ou a aula de português é a 1:25 da tarde. So every time you want to ask at what time is the show, what time is the movie, what time is the class, a que horas é a aula de português? A que horas é o filme? É às 8 da noite. O filme é às 8 da noite. A que horas é a festa? É às 11 da noite. Notice como se escreve as. A-S, acento grave, ok? Acento grave no A. A que horas é o jogo de basquete? É às 10:30 da manhã ou é às 10:30 da manhã, ok? Obrigada, gente. Até a próxima. Tchau.